Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Di sini ada satu motor mesin cuci. Motor mesin cuci Samsung yang sudah dibuang. Jadi kita ambil untuk periksa sama ada motor ni sudah rosak ataupun masih boleh digunakan lagi. Kalau tengok motor ni di sini, nampak motor ni bertarikh 19 Januari 2009. Jadi sekarang kita mau periksa motor ni sama ada okey lagi ataupun tidak.